ഹായ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോട്ടയം കാരിത്താസ് ഹോസ്പിറ്റലിലാണ്. ആൻഡ് നമ്മളുടെ കൂടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗം മേധാവിയും സീനിയർ കൺസൾട്ടൻറ്റ് ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റുമായ ഡോക്ടർ ഹരീഷ് ചന്ദ്രൻ നായർ ഉണ്ട്. വെൽക്കം ടു ദ ഷോ ഡോക്ടർ. സോ ഡോക്ടർ, നമ്മൾ മുമ്പേയൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഡെലിവറി നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിസേറിയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അയ്യോ സിസേറിയൻ ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പം കുറച്ചടുത്തായിട്ട് നോർമൽ ആണെങ്കിൽ ഹോ ഭാഗ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. സോ ഹൗ ഫാർ ഡു യു തിങ്ക് സിസേറിയൻ കൂടിയിട്ടുണ്ടോ? വളരെയധികം സിസേറിയൻ കൂടിയിട്ടുണ്ട്, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ പ്രിവെൻറ്റബിൾ തിങ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന സിസേറിയൻ എൻകറേജ് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ്. മൈ നോർമൽ പോളിസി ഈസ് ദാറ്റ് ഇഫ് പോസിബിൾ വി ലുക്ക് അറ്റ് നോർമൽ ഡെലിവറി. നമ്മുടെ ഇൻഡക്ഷൻ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഡെലിവറി ആക്കുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോക്കോൾ തന്നെ ഈസ് ഈവൻ 1 or 2 days or 3 days എടുത്താൽ നോർമൽ ആയാൽ വി ആർ മച്ച് ഹാപ്പിയർ. ആൻഡ് ജനറലി നമ്മൾ ഇഫ് യു കെൻ ആക്ച്വലി വാട്ട് ഈസ് കൗൺസിൽ ദ പേഷ്യൻ്റ് അബൌട്ട് ദിസ്, ദേ യൂഷ്വലി ആർ ഹാപ്പി അബൌട്ട് ഇറ്റ്. Because once the patient comes to hospital and they are admitted for delivery, usually koreyake doctor parayunnayirikkum. If you say go for cesarean, they say sheri doctor cesarean. But if you say normal, namukku wait cheyam, everything is okay, it will happen, and very often it will happen. That is the thing. സോ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ലൈക്ക് ദർ വിൽ ബി മെനി മെഡിക്കൽ റീസൺസ്. എന്നാലും നമ്മൾ പൊതുവെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കുട്ടി തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് സിസേറിയൻ. That is a lay to that is an explanation to the patient what the thing is, but that he തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല can mean many things. That there is a process of a labor process of the mechanism of labor when the baby rotates inside and comes into a certain position for delivery. അതാണ് ഈ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല. That's the thing. Okay. അപ്പം ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് ടു യു മുന്നേ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ മാക്സിമം ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറിയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരാളാണ് ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രീച്ച് ബേബീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിസേറിയൻ വരെ? This is a topic close to my heart. Because I practice a certain maneuver or a technique called external cephalic version. External cephalic version എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ബേബീനെ എക്സ്റ്റേണലായിട്ട് പുഷ് ചെയ്ത് തിരിക്കാൻ പറ്റും. തിരിച്ച് വേർട്ടെക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹെഡ് താഴെ ആക്കാൻ പറ്റും. വിച്ച് മീൻസ് ദറ്റ് നമ്മൾ ബ്രീച്ച് ആണെങ്കിൽ ഇൻവേരിയബിളി 100% സിസേറിയൻ ആണ്. ദ റീസൺ ഇസ് ദറ്റ് ബ്രീച്ച് ബേബീസ് ക്യാൻ ഡെലിവർ നോർമലി, ബട്ട് അതിൻ്റെ കുഞ്ഞിൻ്റെ മോർബിഡിറ്റി മോർട്ടാലിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ ചാൻസ് ആ ഹൈ. So now nobody thinks of breech delivery normally, and you have to have a lot of experience to manage a breech delivery. But a breech delivery ചെയ്താൽ the most experienced person has to be handling it. അതിലെ പ്രശ്നം വരും. So അത് എപ്പോഴും നടക്കണമെന്നില്ല. So if you can turn the baby around and make the head down, you can think of a normal delivery. She may not always deliver normally, but definitely yes, we can try. At least you have the option to try. സോ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലൈക്ക് ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ വേർഡാണ് പേഷ്യൻറ്റിന് ഫൈനൽ എന്നുള്ളത്. എന്നാലും ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വി ഹാവ് സീൻ മെനി ഓഫ് അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഇപ്പം ഈ പ്രസവവേദന ഒന്നും സഹിക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിസേറിയനിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി പെയിൻലെസ് ലേബറിലേക്കൊക്കെ പോകുന്ന there are hospitals or doctors who are doing cesarean at request. But I think that depends on how much the doctor also can counsel the patient. Because many patients are afraid of delivery, they are scared of the labor pain, they are very tense about it. But the truth is that some of them etra parjanam manasilavilla, they will definitely insist. But if they insist too much, occasionally agree arunda. But I, as far as possible, try to encourage normal delivery. Because patient doesn't know that what are they are not seeing the actual complications. It's completely koravaana, but there are complications. It's not എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നമുണ്ട്, but a normal delivery always, I don't know, naturally, not really naturally, it's much it's much more natural thing, and we are engineered for that. The body is engineered for that. സോ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ പാരൻസിൻ്റെ ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രഗ്നൻ്റ് ആവുന്ന ലേഡിയുടെ മനസ്സിൽ തന്നെയാണെങ്കിലും ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു ഡെലിവറി സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ ഈവൻ വി ആർ നോട്ട് തിങ്കിങ് ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർഡ് ആണ് സിസേറിയന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തുമാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യതകൾ ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് ആഫ്റ്റർ സിസേറിയൻ സെഷൻ? ആഫ്റ്റർ നോർമൽ പറ്റും, ബട്ട് see, best method for a normal the best chance for normal delivery after a cesarean section if the patient goes in labor by herself.
Spontaneous at the pain, the chances are very good. For example, yesterday, this is an example. Yesterday, this patient was referred from one hospital. There, she came. She was a little preterm, premature baby, 34 weeks. She came with bleeding. First child was cesarean. So what happened is that when we did the scan, we saw that the cervix was little dilated. Patient was അറിയുന്നില്ല. But cervix dilated and bleeding on. Our cesarean. I said no, we wait. Cervix dilated, we can deliver. Within 2 hours later, she delivered. Now she is very happy. Now she is saying, "Ayo doctor, so now." Pain she's very happy. Yeah, I was going to ask cesarean normal very happy. Tension no, it's 4 centimeters. Fluid weight it will in 2 hours she delivered. Nothing. So the patient, so this sort of thing is that I could have done a cesarean, but then I told, okay, I said, why do you want to, if you can deliver normally, it's better, no? So, ഇപ്പം ഡോക്ടറിന് ഒരുപാട് പേഷ്യൻസിനെ കണ്ടതിൽ നിന്നൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മെസ്സേജ് പബ്ലിക്കിനായിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ടോ? ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സിസേറിയൻ വേണമെന്ന തോന്നലിനെ I would say that when a lady gets pregnant, you should not keep the mode of delivery as your primary concern. You keep your mode of delivery, keep open-minded about whether you deliver or have cesarean. Don't think cesarean, don't think normal, don't think about it at all. When the time comes, we can decide. That's always a better option. Because patient and doctor cesarean, I said, you are only 5 months here. Cesarean is when we deliver, we decide. So that is the thing we should not put too much stress on. So if you are cool about it, see, pregnancy is a thing which happens once or twice in lifetime. Be relaxed about it, enjoy it, and don't create unnecessary anxiety about I'll deliver like this, I'll deliver like that, what is the problem. You do that, you only make yourself unnecessarily tense. You take it as a normal situation. When the time comes, decide at that time. Yeah. Depending on the situation, act accordingly. That's always a better option. So this message is like an eye opener. കാരണം നമ്മൾ എല്ലാവരും pregnant ആവുന്നതിനേക്കാളും മുമ്പ് തന്നെ ഡെലിവറി so that is the thing which you should avoid. You should, because it only biases your thinking. You will be thinking, no, it's cesarean, or there is no need to think about how you will deliver, because that is the thing which becomes important only at the time of delivery. Before that, you should be only thinking whether the mother is good, baby is good, they're growing properly, everything's all right. That's all that matters. Delivery സമയം ആകുമ്പോൾ delivery in mode ആലോചിച്ചാൽ മതി. Patients ask, I say no, this is not the time to think about that. We will decide about that at that time. So thank you so much, doctor. You're such a senior doctor, and thank you so much for sparing time. Right. And more than that, ഇപ്പോൾ സിസേറിയൻ എന്ന ഒരു ഇതിലും ഇടയ്ക്കും ഒരു നോർമൽ ഡെലിവറിക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നൊരു വിഷയം കൂടെ കൺവേ ചെയ്യാൻ. Yes, definitely you can. Yeah, thank you so much. Okay, thank you.